Good morning. My name is Ishma. The sixth unit of mechatronics subject, that is communication and design of mechatronics system, unit 6. The last class we have discussed the CAN bus, field bus and NU bus. So CAN bus and field bus and NU bus are these are all the some of the systems that we have discussed. Next, in this today's session, I am going to do the design of mechanical system. In that design introduction, the design process, and next is possible design solution. When we are going to discuss a case study, that is car park barrier system. That is mechanical system or car park ಯಾತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ design. Next is introduction design of mechatronics. So mechatronics, as we know that it is a combination of mechanical, electrical, electronics, computing, all the subject combined together to give the product of mechatronics system. That is the subject. So in mechanical, multi-technologies are there. That is in terms of mechanical system, hydraulic system, thermal system, and magnetic systems, etc. Whereas in electrical system, analog system, digital system, and mixed signal circuits are there. And in software, embedded controller or supervisory softwares are there, and in control system, transfer functions. When mechanical and electrical system combine, the electromechanical subjects, that is electromechanical devices can be designed, that is by the sensors and actuators. Whenever the software and control will be combined, digital control, microcontrollers can be designed. When the electrical and electron control system will take control circuits can be developed. So this is how we can combine the different field of engineering to produce the products which are automatically operative and less intervention of the man. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್, 6 ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನೀಡು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸೈನು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು 6 ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ 1, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆಸಸರಿ ಇರಬೇಕದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಎರ್ಗಾಲಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್, ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈನು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೋಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. So these are the design process that are involved in the basic design of any component. That is need, analysis of the problem, preparation of the specification, conceptualization, detailed design, and production of working drawings. So these are things. Next, comparison between the difference between traditional and mechatronics approach. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದು ಬಲ್ಕಿ. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನು ಬಲ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಬೋದು ನೀವು, ಮಾಮೂಲಿ ಪಿನ್ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಮೆಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ, ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚು. ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚು ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಾವು we will consider a case study, a car park barrier system. In the car park barrier, consider a coin operated barrier for a car. The coin operated barrier in car park. The in barrier opens when the correct money is inserted in the collection box. The in barrier ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಗೇಟು ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾರಿಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಿನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಓಪನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾರಿಯರು ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಔಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್. 2 ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 5x2 ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇದು ಪುಷ್ ಆದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಇದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ PLC. ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ವ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ PLC. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ PLC ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಟು 1 2 3 4 5 6 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು 4 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮೊದಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್. X401 entrance barrier up switch. X402 enhance barrier down switch. X403 input when car at exit barrier. X404 exit barrier sub switch. X405 exit barrier down switch. Next Y430 solenoid on valve A for entrance barrier. Y430 solenoid on valve for B entrance barrier. Y32 solenoid on valve A for exit barrier. Y433 solenoid on valve B for exit barrier. So these are the PLC connections. It consists of 6 inputs and 4 outputs. And this is the ladder diagram for the car park barrier system that is fed to the PLC. So these are the different trunks. The first trunk is to lift the entrance barrier coin operated input. X400 required. Y430 then energize solid. So here X400 is input and Y430 is the output. When barrier up interrupt input X401 start timer. That when you open the timer start out. After 10 seconds, the internal relay M100 energizes. This will be 10-second timer M energizes internal relay. Next, this results in Y431 energizing solenoid B of the entrance barrier and barrier comes down. Next, Sarangal illi to lift the exit barrier, car operated input X103 required.
solenoid of a exit barrier. Next, when barrier of input exponent for start timer, this one, up as the timer started. After 10 seconds, the internal relay M101 energizes. After 10 seconds, the M101 relay will be energized. And this results in the Y430, this one. 433 energizing solenoid B of the exit barrier and barrier comes down. So this is how this spark arc barrier system will work. Now we will move to the multiple choice question. First one question, which is the first aspect which needs to be considered in the mechanical design process? A. Hardware integration and simulation. B. Conceptual design. C. Mathematical modeling. D. Modeling and simulation. What is the answer for this? The answer for this is modeling and simulation. So here, now let us the reason for that. So modeling and simulation involves the representation of physical system by suitable model for describing the behavior and characteristics such as block diagram. Hardware design and simulation is a part of prototyping. Conceptual design and mathematical modeling come under modeling simulation. Next, question number 2. In the level of integration of mechatronic system, an example of the first level is dash. A. Fluid valves. B. Automatic machine tools. C. Industrial robots. And D. Microprocessor. So the answer for this is fluid valve, because the first level of mechatronic system is a basic control system which integrates electrical signal with a mechanical action. An example of this level is a fluid valve, automatic machine tool, and industrial robot come under the second level, and the microprocessor is the third level respectively. Next, question number 3. The interface design is example of a hardware integration. A. True. B. False. It is false, because interface design is a part of software integration which involves the operating system. Hardware integration involves process design and electronic design respectively. Next, question number 4. What is the role of second level in the mechatronic system design? A. Integrates microelectronics into electrically controlled device. B. Integrates electrical signal with mechanical action. C. Advanced control strategy level. D. Providing artificial intelligence. The answer for this is actuation integrates microelectronics into electrically controlled device, because the role of the second level is to integrate microelectronics into electrically controlled devices, integration of electrical signal with mechanical action, advanced control strategy, and artificial intelligence comes under the first, third, and fourth level of mechatronic design respectively. Next, question number 5. Microprocessor based electrical motors are used for dash. Prediction of fault in the system. B. Correction before a fault occurs. C. Actuation purpose in robots. D. Providing intelligence. The answer for this is C. Actuation purpose in robots, because microprocessor based electrical motors are used for actuation purpose in robots. The other functions such as correction before a fault occurs, providing intelligence or prediction of fault in the system is done using artificial intelligence. Next, question number 6. The deployment in mechatronic design is associated with the final product. It is true or false? The answer is true, because deployment is the third main step in the process of mechatronic system. It is associated with the final product, embedded software, deployment, and life cycle. Next, question number 7.
Which phase of a mechanism system consists of the hardware design? A. Prototyping. B. Modeling. C. Simulation. D. Deployment. The answer for this is A. Prototyping, because hardware design and simulation is a part of prototyping. Conceptual design and mathematical modeling come under the modeling and simulation. Next question number 8. What is the function of analysis in the modeling and simulation phase? A. Database for maintaining the project information. B. Subject model for eventual reuse. C. Contains numerical methods. D. To produce high-level source code. So answer for this is C. Contains numerical methods, because analysis provides numerical methods for frequency domain, time domain, and complex domain design. Database for maintaining the project information, submodels for eventual reuse are a part of project management. High-level source codes are produced by the code generator. Next question number 9. Describing the behavior characteristic through block diagram is done in dash. A. Modeling and simulation. B. Prototyping. C. Deployment. D. Design optimization. The answer for this is A. Modeling and simulation, because in modeling and simulation, physical systems are represented by a suitable model for describing the behavior characteristics such as a block diagram. Hardware design and simulation is a part of prototyping. Deployment is associated with the final product, embedded software deployment and lifecycle. Next, question number 10. Prototyping involves dash conceptual design. B. Replacing non-computer system with actual hardware. C. Database for maintaining project information. And D. Submodels for the eventual reuse. The answer for this is replacing non-computer system with the actual hardware. So the reason is prototyping involves replacing non-computer system with actual hardware. Conceptual design and mathematical modeling come under the modeling and simulation. Database for maintaining project information, submodels for the eventual reuse are part of the project management. So these are some of the references that we have referred for the preparation of this material. That is Bolton, Clayton, Edwards, and etc. So thank you all of you.